Tervetuloa uuden motovlogin pariin, ja tänään olisi ohjelmassa vähän ajella MT-07. Yksi juttu, mitä mä en muuten muistanut mainita viime videolle, että tää pyörä, niin tämähän on muuten kuritettu. Tässä on vaan 35 kilowattia, ja mun muistaakseni tässä ei ole fyysistä kuritusta, vaan tässä on niinku toi ajotietokone kuritettu, niin sen kautta sitten tässä on noi A2-rajoitukset, mun nekin vissiin kuritetaan tämän kauden puolella pois. Lämpötilat lämpenee koko aika lisää. Kiva nähdä, että kevät lähestyy kunnolla kohta. Täällä on vielä tosi pölyiset kadut ajella. Se on vähän perseestä, mutta pikkuhiljaa. Tämän päivän agenda tosiaan käydään chigaa yksi rekka tuolla Ruoholahdessa. Meissä oli kuvauskeikalla tossa pari viikkoa sitten, ja me törmättiin tämmöiseen siistiin ruokarekkaan. Se omistaja vaikutti tosi mukavalta, tai ne omistajat, jotka pyöritti sitä ruokarekkaa, ja mä ajattelin, että olisi ihan videon arvoinen. Niin mä ajattelin, että olisi ihan videon arvoinen näyttää teillekin vähän, että minkä näköinen tää ruokarekka on, koska tää on tosi poikkeuksellisen näköinen ja poikkeaa aika paljon niinku perinteisistä ruokarekoista. Jatketaan tästä suoraan eteenpäin. Mun muistaakseni tossa toi kadunpätkä on suljettu, tosta ei pääse metrorataa pitkin keskustaa päin. Mutta eli kyseessä tosiaan ei ole mikään normaali ruokarekka, ettei ole mikään semmonen perinteinen pakettiauto, mihin on vaan tehty luukku ja grillit sisällä, vaan tää on vähän isompia. Näillä oli mielenkiintoinen tarina myös näillä omistajilla tosta rekasta ja siitä niiden seikkailusta, minkä ne on tehnyt sillä. Mennään suoraan vielä sit tuolta Nextiin vasuriin. Yksi nihe juttu, kun mulla oli tuolla kalastamassa asiointiin, niin huomasin, että sinne on tullut ihan sikan lisää maksullisia parkkipaikkoja. Se oli ennen ihan täynnä kiekkopaikkoja, ja nyt siellä on tosi monet kakkosvyöhykettä. Kyllä siellä oli onneksi vielä silleen kiekkopaikkoja jonkun verran jäljellä, mutta tää on vähän niheä silleen, että tässäkin nää paikat, nää on niinku metroparkkipaikat, ja nää oli ennen ilmaisia, mun muistaakseni 24H, ja nääkin on maksullisia nykyään. Aika niheet silleen, koska porukka saattaa tulla vaikka jonnekin keskustaa päin duuniin, pidemmät päin. Ne tuo auton tähän kalastamaan metrikselle parkkiin, jatkaa matkaa julkisilla sit siitä. Et nyt ei edes ole vaihtoehtoa jättää tohonkaan. Mä en tiedä, mitä kaupunkisuunnitteluideaa tossa sit on niinku takana, että näitä julkisia parkkipaikkoja rajoitetaan ja vähennetään näin paljon. Mä voisin kuvitella, että se silleen heikentää ostovoimaa myös, koska jos on talouksia, missä on autoja, niin porukalla yleensä on sit myös sitä rahaa, mitä ne haluaisi varmaan tulla käyttää keskustaan ytimeenkin päin ja näin, niin ei vaan välttämättä sit houkuttele porukkaa niin paljon sit tulee autolla tänne ytimeen, että sit mennään jonnekin muualle. Voisin kuvitella, että jotkut niinku pikkuyritykset esimerkiksi keskustassa päin, niin ei välttämättä sit selvii niin hyvin. Tässä pyörässä oli noi ilmanpaineetkin aika pienet, mä täytin ne tossa ennen kuin mä lähdin ajeleen, ne oli tosi matalat. Mä huomasin tossa eilen, kun ajelin tällä pyörällä, niin nämä renkaat tuntuu vähän semmoisilta kummallisilta, niin renkaat on nyt täytetty. Kiva nähdä, että täällä on ainakin katupuhdistus. Mä näin jonkun tyyli uutisjutun, missä oli tommonen katupuhdistus ammattikuljettaja, ja sitten se selitti siitä, että niinku tänä vuonna täällä stadissa on ollut jotenkin poikkeuksellisen erikoinen tää talvi, niin täällä on tosi paljon semmoista sohjoa, tosi vaikea saada rekoil vedetty, että tää kevät on tähän mennessä ollut sille vielä jotenkin poikkeuksellisen pölyinen. Voitais mennä vaikka tosta keskustan ytimen läpi, niin mä veikkaan, se on tällä hetkellä ehkä paras reitti. Mutta eli tässä pyörässä niin tullaan vaihtaa tähän ainakin noin moottoriöljyt, meitä tekee siitä jonkunlaista videoa. Tässä on vissiin ollut samat moottoriöljyt aika pitkään. Niin tullaan vaihtaa ne, ja pitää muutenkin tälleen pikkusen tämmöstä kauden aloitushuoltoa tehdä tälle pyörälle vähän rasvailla osiin, ja ainakin pestä tää kunnolla. Tää on tosi likainen tää moottoripyörä, niin annetaan tälle kunnon pesu. Täällä on joku +7 asteet, kyllä onneksi tää lämpötila on silleen ok. Mä mietin tänään, että oisiks mä ottanut nudan, siis sen takia kun siinä on kahvan lämpärit ja täällä niinku näpit jäätyy. Mä tulin Lahden motoriikin pitkin tänne stadiin, niin kyllä siinä aika nopea tuli kylmä sormista. Mut nyt kun ajellaan tämmösiä hitaampia vauhteja, tää aurinko lämmittää yllättävän nätisti, niin ei oo niin paha. Tää on kyllä hito siistiä kuulonen tää MT. Tässä on kivat tommoset boksut. Ei olekaan ihan niin perseestä ajaa täällä MT:llä näitä mukulakiviikään pitkin. Tää on yllättävän ok pyörä ajaa tämmösiä töyssyisiäkin reittejä. Mä muistan, että R7, niin se oli kyllä aika keskinkertainen siinä jousitus, kun ajeli tämmöisissä töyssyistä. Tai se oli niinku ok, miettii, että minkälainen rakenne siinä pyörässä oli. Niin se oli ihan ok ajaa tämmösiä töyssyisiä pätkiä, mutta kyllä tää MT vie mun mielestä ainakin, mitä nyt tähän asti on ajellut tämmöisillä töyssyisillä reiteillä. Tän MT-modeista sen verran, että tässä on tosiaan tämmöiset tangonpäätypeilit. Nämähän on siistit, mä fiilaan, kun tähän tulee semmonen tosi niinku matala profiili tähän moottoripyörään. Mut mun on pakko sanoa, mä en näe näistä tyyliin mitään. Nää tangonpäätypeilit tosi usein, niin nää on niinku käytännöllisyyden kannalta tosi huonot. Et näistä ei todellakaan näe niin hyvin tonne taakse kuin taas, jos on semmoset korkeammat peilit, semmoset perinteiset peilit. Sitten tässä on tää Akran täysputkisto. Mun muistaakseni muit modeja sit noitten kaatumatappien lisäksi tähän
ei ole laitettu. No totta kai toi kilventelinen, niin se on vaihdettu semmoiseksi sirommaksi, mutta sit siinä se taitaa aika lailla olla. Sitten mennään vasuriin tästä. Venäjällä toi auto. Hiton nätti sää tänään. Sitten teille, jotka miettii, että mikä tää on, niin tää on SP Connectin tommonen puhelintelinen. Vähän niinku quadlock, mut vaan eri merkki, niin tohon saa puhelimen sit stongaan kiinni. Tuolla on Audi A8. Meitsi tykkää tosi paljon noista vähän vanhemman mallisista Audi A8. Varsinkin noiden Audi A8 sisustat, niin ne on tosi nättei. Mä en tiedä vaikuttaako siihenkin joku varustelutaso, mutta mä haluaisin ainakin kuvitella, että aika vakion noi A8, niin ne on sisältä aika niinku silleen luksussisusta. Tässähän on moottoripyöräparkki. Meitsi pitkään on tuonut aina moottoripyörää tähän päärautatieasemaan eteen parkkiin. Tossa kohtaa, missä on niinku tuo valkoinen pakettiauto tuolla. Tuo pakettiauto on niinku vasemmalla puolella, eli vähän niinku täällä päin. Niin tossa on tommonen moottoripyöräparkki. Siihen saa joku 3 prätkää. Ja ne on täysin ilmaisia, ainakin tähän saakka on ollut. Ja mä en muista, että onko tässä toisella puolella myös sama juttu, mutta tossa ainakin on toi moottoripyöräparkki. Mä itse asiassa näyttää teille sen. Mutta eli tänne saa niinku tuoda moottoripyörä täysin ilmaiseksi parkkiin. Mun mielestä näitä saisi olla enemmän tämmösiä moottoripyöräparkkeja. Tossa näkyy tommonen prätkän merkki. Sitten tähän vaan bum bum. Tähän kohtaan saa jättää moottoripyöräparkki. Ja tähän saa tyyli joku, en tiedä, 3 moottoripyörää suunnilleen pysäköityy. Korjatkaa joku, jos meitsi on väärässä, että onko toi laki muuttunut sen suhteen, että onko noin ilmaisia. Mutta ainakin tähän mennessä meitsi on jättänyt moottoripyörää tohon ja ei ole tarvinnut maksaa tai mitään. Ja ei ole tullut mitään ongelmia tai sakkoja tai vastaavaa. Ja itse asiassa tässä oikealla, niin tuolla on vielä toinenkin tommonen moottoripyöräparkki. Meitsi voi näyttää senkin teille. Näitä on hyvä tietää näitä mestoja, koska niinku turhaa jättää jonnekin tänne ykkösvyöhykkeen parkkiin moottoripyörää, kun täällä olisi kuitenkin ilmaisia vaihtoehtoja tästä oikealle taksitolppien ohi tänne. Tässä on moottoripyöräparkki. Tässäkin näkyy tämmönen kyltti tossa ylhäällä. Tähän voi jättää moottoripyörän. Tähän mahtuu vähän enemmän prätkiäkin tänne. Joku on jättänyt niitä Yamaha V-Maxia. Mut tossa on toi logo ja mun ymmärtääkseni tääkin on niinku täysin ilmanen parkkipaikka. Tässä näkee kesällä kaikkia siistejä moottoripyöriä, mut ei mitään, jatketaan matkaa vaan tästä. Mä ajattelin, että kiva näyttää teille, kun ei välttämättä ole kaikille tuttu juttu ja varsinkin jos tuutte jostain pidemmältä tänne stadiin, että jos ette ole täältä päin, niin kiva tietää, että täällä keskustan ytimessä on näitä paikkoja. Täällä on jotain muitakin spotteja, mistä löytyy tosiaan näitä tämmöisiä ilmaisia parkkipaikkoja moottoripyörille, niin kannattaa pitää silmät auki, jos näkee noita moottoripyöräopasteita täällä. Joku teistä kommentoi meitsin yhteen videoon, että Oulussa päin siellä olisi tyyli niinku ilmainen vyöhykepysäköinti kaikille moottoripyörille, että voi vaan jättää moottoripyörä vaikka johonkin maksupaikkaa parkkiin ja ei tarvitse maksaa moottoripyöräpysäköinnissä mitään. Jos toi pitää paikkaansa, me tarvitaan tuommoista tänne stadin ytimeen. Mun mielestä niinku porukka pitäisi rohkaista moottoripyöräille enemmän. Kuitenkin taloudellisempaa kulkee moottoripyörällä kuin autolla. On kyllä rento ajaa täällä MT:llä täällä keskustassa, kun tässä on tosi kevyt tää kytkin. Mä oon tottunut siihen, että kun ajelee nudalla, niin siinä on tosi painava toi kytkin. Aika perseestä just tälleen hidas ajoa, vaikka siinä on vääntöä niinku alakierroksilla paljon, niin se kytkin kuitenkin painaa siinä pyörässä tosi paljon, niin se ei ole niin mukava tämmöisissä hitaisvauheissa. Sekin vaatii tottumista, sit kun on puoli kautta ajanut semmoisella moottoripyörällä, missä painava kytkin, niin siihen tottuu aika nopea tulee käteen taas se touchi, mut kyllä mä sanon, että tämmöisellä MT-kaltaisella pyörällä, missä on tosi kevyt tää kytkin, niin kyllä tää on aika jees. Me vaan. Aina annetaan tietää. Tästä kohtaa joskus, kun meitsi ajoi, niin aina oli semmonen Bemarin Astoni RR ja siis vähän näyttää sille, että siellä se on taas. God damn. Toi on nätti moottoripyörä. Tsiikatkaa. Viimeisen päälle laitettu vielä. On nätti Bemari siellä. Tosiaan, että Ruokarekka pitäisi olla tuolla Ruoholahdessa, niin mennään siihen ja pitäisi saada moottoripyöräkin siihen viereen parkkiin todennäköisesti. Sieltä näkyykin toi rekka tuolla vasemmalla. Tsiikatkaa, tuolla on moottoripyöräkin tuon rekan perässä. Tuo erikoinen näkyy, tuo on tosi erikoinen näkyy. Kun mä näin ton ekaa kertaa ton rekan, niin mä olin saman tien silleen okei. Tää on something else. Tää on vaan tänne rekan viereen parkkiin. Kattokaa tätä rekkaa. God damn. Okei. Okei, tässä tosiaan Kevin. Kevin puhuu englantia, niin vaihdetaan kieltä nyt suomesta englanniksi. So Kevin, tell us about the truck. It's an ex-Dakar service truck. Yeah. So it was built from the Guinea factory to be a Dakar service truck. They built it and then they came to the conclusion, well, it's too tall to be in Dakar. So they sold it to some bloke who does something in Dakar, and he basically kept it for 10 plus years. And he also went to Dakar a few times in South America and other times also in North Africa. I don't know how many times, but there's a lot of stickers, you know, on the window where that's been. Yeah, it has seen places, right? It has seen places. Yeah. Definitely. So you told me you came from the Netherlands, visiting every country around Europe, selling food.
food from the truck. Exactly. That sounds really cool. Yeah. It started with the fact that my wife and I, we have a Christian charity, a foundation, and we were doing some things in the Netherlands with it, you know, and we like traveling. So at some point we made a big journey. In my opinion, we went with the car to Turkey and then with the airplane to Israel and back in Turkey. And then we had, by chance, because the car broke down, we got a tiny house in Turkey. And I said to my wife, you know, this is fine too, right? Would you like us to sell the house back in the Netherlands because we had a house? And she said, yeah, why not? And so we came back in the Netherlands a few weeks later, and I still asked her the question, like, do you still want to sell it? And she said, yeah, I would. So we sold the house, gave up our jobs, and then this came along. But it was never the plan to buy like a big truck. It was always the plan to buy a caravan or something, you know? So at some point I was just looking at marketplace things like the trucks, and she was talking about maybe we should sell food. And then I said, hey, maybe we should sell food from like a big truck, you know? So it all came together like that. Really cool. And you made a lot of modifications for the truck. I saw your video from YouTube. It was like orange or yellow-ish. Yes. Yeah. Everything below this line, basically, like below this line, it was yellow, and everything on the undercarriage, it was white. Okay. It was not like to my taste, you know. My wife and I, we like everything black, basically. I like this color. It's kind of mysterious, right. You know. Right. Yeah, it has presence, you know. Yeah, it looks tactical. Right. Kind of military. Kind of military, yeah. When I saw this first time last week, I was like, okay, is this some kind of military truck? Really, really cool, because you don't see this kind of trucks in Finland. If you see a food truck, it's just like a food truck. Yeah, a normal food truck. Right. Yeah. It gets a lot of attention, you know, and we thought before we had the idea of selling food, like truck like that would get attention, and maybe people would come and maybe ask like, hey, what are you selling, you know? So it's a gimmick, kind of, you know. Exactly. Yeah. So what else have you modified for the truck? Let me see, where do we start? Well, we have some light bars over here, which are really bright. Like really bright. The one on top there, 4 here, and also these ones for the sides of the road when you're going through small roads. We have these guards for the headlights and for the fog lights. Yeah. Do these like protect from rocks and stuff? Or? I hope so. Yeah. I hope so. I certainly hope so. Big ass tow hooks here. Yes, they were already there. Yeah. They were already there. And there's a big plate under it too, like to protect the undercarriage for the oil pan. And it is not like standard. Normally this type of engine, it's a 12.6 liter engine, 600 horsepower and about 3,000 Newton meters of torque. 3,000 Newton meters. It's a lot. Okay. It's enough to take these things out of the street, you know? Yeah, should be. And 6 wheels with 6 wheels too. Yeah. Is it 6x6? Yes. Yeah. But the front wheels are disengaged. Only when I press like a button and hold it in, then it activates the front wheels as well. Okay. And it has differential lockers everywhere, in the length and also in the width. Okay. When you get stuck with this thing, you've ruined it basically. Yeah. You cannot get stuck, basically. Siis ihan sairaan siisti rekka. Is there a reason for the lights to be yellow around here? I liked it. You like it? Yeah, it's cool. I like it too. I was thinking like, is there like some kind of functionality for it? No, not really, to be honest. Yeah. I saw it on some of those expedition Jeeps and stuff, and I saw those yellow lights, and I thought, hey, maybe that's cool for me too, you know? It looks good. It looks good. About the plate under it, you know, it has like a really big oil pan, because normally from factory, they come with like 38 liters of oil, but this one has 60 liters of oil. 60 liters, because like in Dakar, when it turns like this, it might get oil starvation, you know? But now it won't, because it has enough oil to last while going this or that or down or up, you know? It's pretty custom made. Yeah, we also had to get like new tires, because big tires. How many inches are these? 22 and a half. 22,5 tuumaset. Yeah, they are really big. Yeah. But it was kind of a bummer. We had other tires. They were the same like this, but it didn't have the 3PMS symbol, the snowflake symbol, you know? Then we read like, oh, if you go to Finland, like from 2024 onwards, you should have, as a truck driver, the snowflake symbol. And then I didn't want to take any risks, you know? Because if they see it and they say, hey, you should have, then I will get a ticket and I have to buy the tires. Better safe than sorry. Definitely. I have seen some trucks, they have like chains in the cabin, but they are really heavy. Like I have 4 pieces. They are like in 2 bags, but one bag is 50 kilograms or something. Yeah. Really heavy. Joo, eli tosiaan rekkoihin niin niihin löytyy semmosia ketjuja, mitkä laitetaan näihin renkaisiin. Ja ne antaa sit lisää pitoa, just jos on semmoinen vaativa ajo-olosuhde. Näin rekoillakin väliin mennään semmoisiin mestoihin, että siellä ei ole mitään niin kuin lumien aurauksia tai vastaavaa, niin se on hyvä olla. So tell about the bike in the back. Well, as I said, I had a other bike before this. It was an KTM Adventure 1190R, but it was too heavy. The whole plate was going like this.
Yeah. It was getting crooked, you know? So then I thought to myself, okay, I have to sell it with a little bit of pain in my heart, I must say. Yeah, then I bought this one, which is an KTM EXC 450. From 2014. It's a little bit different, you know. It has this windscreen, it has a safari tank, which is a little bigger than normal. It has Haan wheels here in the back. Oh yeah, and the fact is that they don't have air inside. Okay. I got told. I don't know what is inside. I'm not really knowledgeable dirt bikes, but there's something inside it which is not air. Oh and, you told you lost the saddle yes. from the bike. Oh yes. No. Yes. We were driving in Lithuania. The roads were so terrible at some point that the truck was like bouncing so much, and I lost my saddle because of that bouncing. Oh no. Yeah. Tosiaan toi penkki tästä moottoripyörästä on pudonnut, kun ne on ajanut niin kuin töyssyisellä tiellä, niin sit toi prätkä on pomppinut tossa takana ja se penkki on sit lähtenyt irti. Yeah, and we have some other things, you know, we have those recovery plates on the left, so if we might get stuck, it might help, maybe. I don't know. It's better safe than sorry. Have you ever been stuck with the truck? Luckily not. But there was one point we had to turn around in Poland. We were getting in really deep mud, but luckily it got out. And we have some extra jerry cans, you know, for fuel. We have these plates as well for leveling it up, because sometimes you might get, when you park it, you might get a little bit to the side, and when you drive on this, uneven terrain. Exactly. So this helps, you know. Have you done any like on the road maintenance? Not on this journey, but in those months where we had to build it, because it took 10 months, could have left with like 6, but every time something broke down, like the radiator, the turbo, a lot of it broke down. It's better that way, because in the Netherlands we could get the parts cheap. I had a cheap mechanic. Oh yeah. So if it happened on the way, then it would be a problem. In Finland, it's really expensive because of the taxes. So if you have to maintenance the truck here, it's gonna be expensive. Right. Let's knock on wood, you know. Nothing happens. Yeah, you know, I could have looked at it like it was a curse, but it was actually a blessing that it happened in the Netherlands. You know? And here also I like how you kept it everything like black, because even like jerry cans usually they're red or some other color. But oh man, I made everything black. I made everything. You really gave your heart out to this truck. Definitely. I respect it so much. Thank you. Yeah, we also have a winch there. Oh yeah. The winch can help. It can help to lift up the motorcycle. Oh yeah. Because I have to lift it up a little bit, and then I have to take the plate off, and then put the arms in, and then I can let it down. Is it like one person job, or do you need like extra hands when you're lifting I can do it by bike? myself. Yeah. I can do it by myself. But it's easier if you have someone. Of course, definitely. Yeah, definitely. But now my wife, we just found out that she's pregnant. I'm not gonna ask her, you know. Yeah, congratulations, by the way. Thank you. We place everything new, you know. We have those new dovetail lights. Yeah. Everything LED. This is LED. This is LED. This is LED. So there was a lot of renewing on the lights part, you know. Yeah. It was quite a big job. So we have like a water tank inside here. Let's see if I can get it open. Yeah, it will open. A little bit of isolation. Okay. So this is 150 liters inside. Okay. We just filled it up at a gas station. That's really nice that you can fill it up at gas stations here. And it's fresh water also. It's fresh water, exactly. Yeah. And we have like a water filter system, so we're not too scared about getting like wrong things inside of our body, you know. But this is only 150 liters. What about like if it comes freezing temperatures? It has like a little, how to say that, a little machine inside of it. If the temperature comes under 5 degrees, it warms it up to 10 degrees. Okay. And then it stops. Okay, you know? So that's really nice. Yeah. Eli tosiaan tossa on niinku 150 litraa tommoset vesikannut tuolla. Niinku just sanoin, että ei pitäisi jäätyä, että tossa on joku tommonen järjestelmä, mikä lämmittää noi vedet tosta järjestelmästä tosiaan. There's also a little diesel heater inside. This is the exhaust, and it runs on diesel, you know. Can't really see it, but it's inside of the living room. Like Webasto or? Not Webasto, but a brand that looks like it. Okay. Yeah. That looks like it. Yeah. Chinese, but here we have a toilet. It's an incineration toilet. Basically burns everything. Burns it? Yeah, it burns it. So you don't have to empty it like... Exactly. These days, many of those campuses, they have like a composting toilet. You have to put dirt inside of it. Composting, and then do something like this. And my wife and I, we were not fond of it. Yeah. So we got this. So there's like this machine that like burns everything, or... Yes, it's a normal toilet. It has a little oven inside. And once in a while, like once in a week, you have to take out the ashes. Because it turns to ashes, basically. Yeah. Eli tässä rekassa on tosiaan tämmönen vessa, mikä ei ole niinku semmonen biohajoava, vaan tossa on joku niinku uunijärjestelmä, mikä niinku polttaa jätökset ja tälleen. Aika mielenkiintoinen. Mä en tiennyt, että tommosia on edes olemassa. We have some more water. I said we only have like 150 liters there, which is not much, right? But in the winter, you want to keep it there. Why? Because I don't know if you can see it from here, probably from the front, but we have like 3 water tanks there at the back side of the cabin. And it's in total 210 liters. So those 210 liters with that 150 is 360, which is okay. But it freezes. So in the wintertime we haven't used it.
But now that the temperatures are getting up a little, we'll use it now. But I have to go on the roof to fill it up. It's a little bit tricky. So you need to get the hose there. I need to get the hose there, so it's quite a job. But hey, it's okay. I like how the MT-07, it matches with the truck. Right, you know? right. Maybe we can trade bikes. You know? No, I'm joking. This is just a loaner bike. Your friend doesn't have to know. Which motorcycle have you owned so far? Like any others Only than two. KTM? Only two. Yeah. But I was always a fan of KTMs. But I always thought to myself, like, if I get a bike, I would kill myself. I was really scared of it, but now because there's no other option, I have the bike, you know. But still alive. I'm still alive. I'm still alive. Yeah. I don't drive crazy, I must say. You know, some people really step on the gas, but I don't really. Should we check the cabin? Yeah, of course. Like we can check the engine. Yeah, sure. Okei, tarkastaa toi moottori tästä rekasta nytte, ja tää on tosi mielenkiintoista näissä rekoissa. Toi ohjaamo niinku nostetaan tässä rekassa, niin sit se niinku exposaa ton moottorin tästä. Eli tässä näkyy, pumpataan tätä. Because this will take some This is gonna take some time. Okei, tää pikku leikkaus tähän, että tästä menee hetken aikaa, pikku timelapse. Big turbo. It's a really big boy. Yeah, big boy turbo right there. It's a Garrett turbo and I'm out of breath now. Because of that turbo, it has 600 horsepower now, which is a lot. I hope it still goes down now. So it's leaking a little bit. Yeah. It's leaking here, I can see it. I have to check that out. Maybe go to a truck garage, you know. Oh yeah, there's a lot of fuel inside of it. It can carry up to 1,050 liters. How much does it cost to fill it up? Oh, a lot. A lot. It does, you know. Yeah. At the moment when we were leaving the Netherlands, prices in Finland for diesel were pretty good. But when you look at it now, it's not really good. It's not really good. No, it's more expensive than the Netherlands now. Oh, really? Where first it was cheaper. By the way, how many countries have you visited with the truck so far? We only went to Finland now, Helsinki. So we basically went through Germany, Poland, Lithuania, Latvia and Estonia. Okay, nice. So we didn't see a lot yet, but we have some plans to see more of Europe and maybe even Africa. Yeah, you can go inside or... Okei, no niin, hypätään tänne rekan kyytiin, katsotaan mitä tässä nyt tulee. Mä koitan yhdellä kädellä yli nousta tän. Can you hold the camera? Of course. Yeah. Mountain climbing. Oh yeah. Alright. No niin, nyt ollaan täällä rekkaan ohjaamossa. Tää on tilvamesta, tää on tosi tilvamesta. Täältä löytyy vähän vaatesäilytystilaa takana. Ja näillä on tosiaan koira. Tässä on koiralle tommonen söpö pikku makualusta. Ja täältä näyttää tää ratti. Siis täällä istutaan tosi korkealta. Is this like a camera system or? Yes, put it on contact. Oh, the shifter, it's it's something I have not seen before. It's something else, man. It has, let me see, 16 gears. 16 gears. Yeah, but you basically use 8. So the other 8 are like half gears. Yeah. What is this one? Like that's the handbrake. Handbrake. Yeah. Okay. Diff lockers of all the axles. And if you press this one button, it says 4-wheel undriving, which means front wheel drive. So you have to hold this one, and then the front wheels are also engaged. And this is to switch between the fuel tanks. Like now it's on left, but it also has the right one. Okay, nice. Ja tossa on tommonen pikku kattoluukkukin, tossa pääsee vissiin katolle. Ja... When we left, like everything was good. You see that the ceiling starts hanging a little bit and stuff. Oh yeah. But hey, we'll fix that when we get in the minor details. Exactly. Minor details. Yeah. Tsiikatkaa, tässä on kamerakin, siellä näkyy MD-parkissa ja tossa on peruutuskamera. Ja tässä on sit niinku vissiin, no niin just nää etuoikea etu vasen viiston kamerat. That it has a built-in dashcam. So it records it. Exactly. Eli tosiaan tää nauhoittaa myös sitten. Oh, is it touchscreen? Yes, touchscreen as well. Cool. Joo, kyllä kiva olla silleen kuitenkin ammattikuski ja ajelee pitkiä matkoja, niin kiva olla dashcami kuitenkin, koska tien päällä sattuu kaiken näköistä ja niinku, no ei koskaan tiedä sitten, että milloin tommosia tarvii noita teippejä. Alright, I'll give you the keys here. Damn, that's high. That's really high. Right. Yeah, we have to, as I said, like when we get back to the Netherlands, we're going back to the drawing board a little bit, you know? Yeah, my wife is pregnant now, so the mountain climbing thing, it gets a little hard at some point. So we want to get like maybe a stairs or a chain or something. Yeah. We want to put something different, you know? So but we'll see when we get So it's a little bit more accessible. Right. Yeah, right. Definitely. Oh, you also had a companion dog here? Yes. You want to show him or her? Of course, it's him. Him, okay. Yes, his name is Izzy. He might be behind the door, probably. Okay. Hey, what do you have on your ear, my friend? What do you have on your ear? Hey, Izzy. Moi. He's very friendly. Hey, no, moi. Hey. What's this? It's an Australian Shepherd. Australian Shepherd, okay. He's That's nice. cool. Very friendly dog. Yeah.
Really cute dog. Very hairy too. Yeah, it looks majestic. Yeah, definitely. It's like a lion. A little Yeah. bit like a lion. All right, see you, buddy. He thinks he goes out with me now, but in a little bit. And then we have a generator. We also have a trailer with us. As I said, some things happened in Lithuania with those roads, and the trailer didn't like it, as well as the saddle. So the trailer is a little bit damaged. You gotta repair it, you know. In that trailer, we have a second generator, but this is the first one. It's basically new. It's a Daewoo generator. 6,500 watts, so it's a lot. We have a lot of solar panels on the roof. As I said, we can go on the roof. Yeah, let's go there. Let's go there, definitely. All right, it's a little bit sketchy though. It's a little bit sketchy, I must say. I'll manage. Okay, that's good. Okei, mennään käymään tuolla katolla ainakin vielä, chiikailee miltä siellä näyttää. Katsotaan, ettei tuu mitään työtapaturmaa tänään. And with a little bit sketchy, I mean very sketchy. You basically go from here, then you stand on this ladder. Yeah. And from that ladder, you stand on another ladder. Okei, toivotaan nyt, ettei tuu mitään työtapaturmaa tänään. Kiva nää prätkävarusteet päällä vielä. You can also hold on to the motorcycle. This is where it's sketchy. I told you. Okei, toi oli tosi mielenkiintoista kiipeä tänne katolle. We have like a little roof terrace over here. I thought that would be nice for in the summer nights or something, you know, to chill here. Yeah. But now my wife is pregnant, that is a big mistake, but hey, okay. The solar panels are quite dirty, I must say. Yeah, but they still you have game. to like clean them from time to time. So. Yeah, with distilled water too. You can't use normal water. Some fans. This is for the shower, and that's one for the living room. Starlink. It's interesting. I read about these like Starlink internets, and like the coverage is really good with them. It's very decent. Yeah, it's very decent. But like for example, I was trying to upload a video. The uploading speed is very low. Oh yeah. Or very low. It's quite low. Yeah. But downloading speed is very good. Yeah. It's very good. And here we have those 3 tanks. These 3 tanks over here are for the water, and they're basically interconnected with each other. So I have to fill it up here, and then it goes inside these 2 as well. And these 2 are air tanks. Eli tässä on tosiaan 3 vesitankkia ja sitten nämä on niinku kaikki yhdistetty toisiinsa. Niinku yhden täyttää, niin kaikkiin muihin jakautuu se vesi sitten. Ja tossa on 2 vähän isompaa tommoista aurinkolatauskennoa ja sitten tässä on tämmösiä pienempiä 3 kappaletta per puoli. Ja tää Starlink, tää on tosiaan niinku internetti, että saa niinku netin, vaikka olisi jossain ihaskutsissa, niin tän kautta saa niinku satelliitin kautta mun ymmärtääkseni niinku nettiin sitten. Damn, we are really high up. It's not for people who are scared of heights. Truck is like 3 meters 80. Okei, tää on tosi sketsi kyllä. Vittu. Onneksi mä pelkään korkeita paikkoja, mutta tää on vaan vähän kyseenalainen tää tuki, miten täältä tullaan, mutta kyllä tästä pääsee. Yeah, I don't like the easy way, you know, I like sketchy way. Food delivery. Oh, for me? Yes, it's for you. Okay. Hey. Oh, she doesn't have napkins, she said. Kiitos. It's fine. Yeah, normally when we deliver food, you know, or take out food, we can open up basically all 4 of these panels, you know? Okay. So that's really nice. I was wondering how you like give food to the customers. Do you have like this kind of winch or some kind of basket you lower? We were really thinking about it, like doing a basket or something, you know, but we still haven't done it. It's okay when you open up the big one, like the upper one, then it's okay. Then you can hand it out, you know? But that's also really nice about this truck, that in summertime, for example, you can open up everything. I could like imagine when you go around a beach or something and open it up, it's gonna be so cool. Yeah, last year we did that, you know, we were at the beach or at the water and we opened up everything. It was so nice in summertime. Nice. But if you do it now or in wintertime, then it's suicide. Yeah. Okei, mulla on pikku ruokatauon nyt, että tää ruoka näyttää ihan törkeen hyvältä. My wife made shawarma from oyster mushrooms, and she pressed it down, and we have like these wraps, and she made this, what's it called again? Kuzu, right? Kuzu. It's basically like bulgur. It's kind of like rice. If you show this to Dokke, then he would know. Yeah, Dokke's gonna know. Alright, no niin, pikku ruokatauko tähän väliin ja sen jälkeen jatketaan vlogiin. Thank you, Kevin. Nice of you to show around the truck and thank you for the food. It was delicious. You're gonna stay here for a while? At least until we fix the trailer. Ja tänne vaan Ruoholahteen käymään, jos natsaa tämmönen ruokaa. Haluatko nähdä täällä siistin rekan? Tää rekka nyt vähintään on niin näkemisen arvoinen mun mielestä. Thank you, Kevin. Thanks a lot. I'll try to come here and visit before you leave Helsinki. Kiitos ruoasta. Thank you. Thank you for having us. Yeah, thanks for the food, thanks for the hospitality. All right, take care. Moikka, bye. Semmonen vähän erikoisempi ruokarekka tänään. Mä toivon, että teidänkin mielestä oli siisti. Mun mielestä oli tosi erikoinen ja ei kyllä niinku Helsingissä kauhean usein näe tommoista meininkiä. Varmaan siistein ruokarekka, mitä mä oon tähän asti nähnyt. Toskin rekassa oli vähän semmonen niinku militaristinen luukki. Mä tykkäsin siitä tosi paljon.
kaikki tommoset niinku sotilasajoneuvot ja sen tyyppiset rekat, noi on mageita ja toi oli tosi uniikki. Toi oli niinku siistiä, miten ne oli jaksanut modaa ton rekan ton näköiseksi. Sehän oli ihan eri näköinen rekka silloin, kun toi oli ostettu. Siis jotenkin tosi niinku tietyllä tavalla ihailtavaa just se, että miten erilaisia elämäntyylejä ihmisillä on. Se mua just kiinnostaa enitenkin silleen, että musta ei itsestäni välttämättä olisi siihen, että mä myisin kaiken mun omaisuuden ja hommaisin ruokarekan ja sit ryhtyis vaan matkustaa maailmaa ympäri tommosella. Siis olisi tosi siistiä ehdottomasti niinku lähteä matkustaa maailmaa ympäri ja näin, mutta se, että niinku myis vaan kaiken oma omaisuuden ja näin ja sit vaan lähtee tolleen ailee rekalla, niin siis iteen tekis mut tosi ihailtavaa ja niinku just mielenkiintoista. Mä rakastan sitä, että pääsee vähän näkemään ihmisten erilaisia niinku elämäntyylejä ja et ihailtavaa, että on ollut tommonen rohkeus. Noikin oli molemmat lopettanut niiden päiväduunit, myynyt niiden asunnon, myynyt kaiken omaisuuden, mikä niinku pitelee niitä takan niiden kotimaassa. Ja sen jälkeen hommannut ton rekan ja lähtenyt vaan tutkii maailmaa ympäri yhdessä. Et tosi siistiä, että porukka pystyy lähteä tekemään tommosta ja tosi siistiä, että pääs käymään tuolla ja esittelee teillekin ton rekan. Mä toivon, että tämän päivän video oli mielenkiintoinen. Ja mä oon pahoillani, jos mun englanti oli vähän huonoa. Meitsi huomaa niinku siis englanti on mun tyyli toinen kotikieli. Et kyllä mä osaan puhua enkkuu tosi hyvin, mut sit se on se, kun ei käytä sitä kieltä pitkään aikaan, niin se vähän ruostuu, mut se vaatii joku viikon, kun juttelee enkkuun. Osaa taas puhua smoothisti. Ja aurinkokin meni piiloon, täältä voisi tulla esille mun puolesta. Nyt täällä on taas ihan hiton kylmä, varsinkin joutuu ajaa täällä iso tiet pitkin. Seuraavassa vlogissa todennäköisesti laitetaan MT pikkusen kuntoon, annetaan tälle pyörälle tosiaan rakkaut jonkun verran. Meitsi ajelee tässä vaiheessa himaan, mulla on jonkun verran erityishommia kesken, niin täytyy mennä vähän koneelle tekemään duunia. Tässä vaiheessa seuraa meitsi muita kanavia, varsinkin Snappia, meitsi siellä kaiken näköisiä arkisia juttuja päivittelee moottoripyöristä ja tuu myös seuraa IG:ssä ja laita meitsi kanavatilauksen, se on täysin ilmasta. Kommentoi mitä mieltä oli tämän päivän vlogista ja nähdään seuraavan videon parissa.